საცხობ ფორმას წავსვით ზეთი და ჩავფინეთ ქაღალდი. კვერცხის გული და ცილა განაცალკავეთ. Separate egg yolks and egg whites. ძალიან კარგად ათქვიფეთ კვერცხის ცილა. Beat the egg whites very well. სანამ ძალიან მყარი არ გახდება. Until they become very firm. თანდათან დაამატეთ შაქარი. Gradually add sugar. თითო კოვზი. 1 tablespoon at a time. და ათქვიფეთ კვერცხის ცილასთან ერთად. And beat with egg whites. ჯამსთვა მოაბრუნებთ ისეთი მყარი იქნება, რომ არც იწვის. It will be so solid that it will not move. შემდგომ ნელა დაამატეთ კვერცხის გული, თითო გული და ვანილი და კარგად ათქვიფეთ. Then slowly add the egg yolks one at a time and beat well. You can also add vanilla at this point. გამართეთ მიქსერი. Turn the mixer off. და ნელა დაამატეთ 1 კოვზი ფქვილი and slowly and gradually add flour. ფრთხილად შეურიეთ. Mix carefully. ქვემოდან ზემოთ. From bottom to top. ფრთხილად გადაიტანეთ ზომი ფორმაში. Gently transfer the batter to prepared pans. იმედია მოგწონთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, გაუზიარეთ მეგობრებს, მე კი ძალიან გემრიელ დღეს გისურვებთ. დროებით.